trời đậu xuất, đức Phật đáng sanh để chuyển hóa muôn loài. Dưới cây vô ưu người thị hiện, trên dòng phun nước bảy bước xưng tô. Lâm tỳ ni vạn vật reo vui, ca tỳ la hoàng cung vang rền. Lên trên trong tưng bừng nghìn đó, thái tử đắc đã ra đời. A Tư Đà nghiêng mình lệ rơi, bởi kim thân thương hao tùy hình mắt sáng ngời. Next, and also will be our last presentation. We have Professor Thomas Borchert. Professor Thomas Borchert come from the University of Vermont. Ngài ông giáo sư đã tốt nghiệp văn bằng tiến sĩ tại trường đại học University of Chicago năm 2006, và ông có bằng thạc sĩ cũng ở tại trường đại học đó vào năm 1997, tức là khoảng 11 năm sau ông tốt nghiệp cái tiến sĩ. Đó là thời gian rất dài. Trên xe có nói chuyện về cái vấn đề này. Năm 1992 thì ông tốt nghiệp văn bằng cử nhân tại Swarthmore College with honor, tức là bằng danh dự, với bằng danh dự. Ông đã và đang là giáo sư của trường đại học University of Vermont từ năm 2012 cho đến bây giờ, và bây giờ hiện thời là giáo sư và cũng thời là director ở đó, là giám đốc ở đó. Trước đó thì ông dạy 6 tháng ở tại đại học ở Bangkok, Mahidol University, và trước đó nữa thì ông dạy tại trường đại học Nalanda Srivijaya Center tại Singapore, và cũng như là ông có dạy thêm những lớp về song ngữ ESL, English as a Second Language, ở tại Thái Lan và ở tại Nhật Bản. Nếu mà nói về tất cả những kiến thức và cũng như cần đóng góp về văn học của giáo sư thì rất là nhiều. Dạ con có tới 4 trang nữa. Thật ra con xin phép, thời giờ cũng có nhiều, ngài đóng góp rất nhiều, và đặc biệt là rất thích thú để học hỏi về đời sống của chư tăng. Để tí xíu đây trong cái bài này cũng sẽ nói về vấn đề đó, và cái đời sống như thế nào, cái cách sinh hoạt ra sao, cũng như là cái sự học hành như thế nào. Và cái điều cuối cùng con có thể nói được là ông biết rất nhiều ngôn ngữ, rất may là ông không biết tiếng Việt, mà ông biết để con có xin đọc là ông biết tiếng Thái, ông biết tiếng Đức, ông biết tiếng rất nhiều thứ tiếng. Con thấy như 5 thứ tiếng khác nhau. Ông biết tiếng Thái, tiếng Đài Ru tức là ở tại Trung Quốc, tiếng Pali, tiếng Sanskrit, tiếng Pháp và tiếng German. Good morning. I'm sorry I cannot speak any Vietnamese, unlike my colleague here. It's a real pleasure to be here today. Thank you to Sister Min for inviting me out here. I hope that the things that I have to say will be of some value to you in your endeavors, which I think are both fascinating and are important. In many ways, what I'm going to say this morning, are reflective of and following up on some of the things that Professor Karen Darris said
that the kinds of things that she was talking about, which I think are many of the right questions for you to be asking, I will be talking about in terms of the specific schools that I have studied in Southwest China, in Thailand, and in Singapore. So I'm going to read my paper. I apologize too for being very slow in producing my paper. I have 3 children and they take a lot of time. So here we go. Transformations in Buddhist education in Asia. Education has always been a central part of Buddhism. As described in Thailand, among other places, one of the central jobs of the Sangha is to preserve and to propagate the teachings of the Buddha. Often in the 20th and 21st century, the word propagation has been seen as marking Buddhism as a mission-oriented religion. Like Christianity, in other words, the Sangha, whether monastic or lay Buddhists, is responsible for spreading the teachings of the Buddha to places where it has not previously been present. While this missionizing aspect of Buddhism has been an important way that some Buddhists have understood their roles as Buddhists, I have long thought that thinking about the propagation of Buddhism in terms of the acts of missionaries is generally misleading, that it is actually concerned with the spreading of knowledge about the Dhamma and the Vinaya. Again, some of this spreading is a spreading out to new communities, but just as importantly, it is about spreading down through time. In other words, the propagation of the teachings of the Buddha is really about fostering within the community, and in particular in youth, knowledge about the Dhamma and the Vinaya. That is to say, Buddhism is really about education at its core. Now, in the last 200 years, sorry, I walk around a lot. When I teach, I'm always walking around. In the last 200 years, there has been a significant transformation in the way that Buddhist education is structured. While there are certainly institutions that we can call schools prior to the beginning of the 19th century, these were, for the most part, significantly different from the kinds of schools that we now see. While I'm speaking in very general terms, pre-20th century Buddhist schools throughout Asia were marked by diverse curricula and ad hoc training. In many ways, they were defined by the personal relationships that marked lineages and the specific interests that lineages often entailed, more than they were about Buddhist knowledge in general. Anne Blackburn has referred to this as an apprentice mode of education, and she distinguishes it from curricular forms, which are generally organized around a body of knowledge rather than personal relationships. So in other words, I'm drawing a distinction here between kind of an apprentice relationship between the master and the student, which we have with a village education over here, and schools, where we have students at desks who are mastering a body of knowledge. So it's a distinction between relationships and knowledge. They're tied up with one another. So this is a general distinction I'm drawing. Now, apprentice and curricular modes of monastic education, and that's monastic education is what I've spent most of my research on, are not the same as traditional and modern. In Blackburn's work on monastic education in 18th century Sri Lanka, both modes of education are present, just as they are in contemporary monastic education in Southwest China. But it is the case that curricular education fits perhaps more easily with other aspects of modernity. Indeed, even as apprentice education persists in various parts of Asia, the desire of Buddhists, both monastic and lay, state actors and non-state actors, to make Buddhism remain relevant and widespread within modern societies has meant that Buddhists have increasingly turned to forms that look like other institutions in secular society, both for monastics and for layfolk. In particular, we see the establishment of Buddhist institutions of learning that resemble public schools and universities, and also in other contexts resemble Christian Sunday schools. Now, one important example
early example of the kind of transformation that I'm talking about here can be seen in the development of formal monastic schools within Thailand over the course of perhaps 60 years, from the 1880s until the beginning of the Second World War. In Thailand, it has been the case for a very long time that becoming a monk was tied up with becoming a proper male. In many parts of the Thai world, Thailand and Laos, the Shan states of Burma, it was necessary, if you wanted to get married, you had to first become a monk. Right? So temporary ordination. So if you didn't become a monk, you couldn't get married because you were not a good boy. Even as they did this, though, most young men learned a diverse set of materials. And what you learned as a novice varied significantly depending on what part of Thailand you were from, whether you were from the north or the south, from Bangkok, from the northeast. All of this was Buddhism, of course, but it varied from region to region. There would be different traditions of chanting rituals, different jatakas, stories that were emphasized, and so on. In the early 20th century, the Thai state began to establish academies, and over time these academies would become a system that was parallel to the public school system. These prepared monks and novices for exams which would qualify them to take leadership positions in the Sangha. The schools used a curriculum that was developed by the Supreme Patriarch of Thailand, who was the brother of the then King of Thailand, Rama V, that emphasized Pali translation, the life of the Buddha, and a compendium of the Vinaya that the Supreme Patriarch had written as their core. It was a curriculum that generally sought to emphasize what it saw as the original form of Buddhism, Pali and Pali, and to de-emphasize ritual and aspects of Buddhist history that were seen to be external to early Buddhism. So in other words, the Buddhist history of Thailand, the Buddhist history of Sri Lanka was not as relevant as, say, the life of the Buddha. The Thai state's motives for these actions were complicated, but minimizing Buddhist diversity in Buddhist knowledge fit well with the political agenda of the state, which wanted to centralize control of the country and to create a modern citizenry. Right? So part of what I'm saying is that the monastic education system became tied up with the goals of the state, of the Thai state, to control the regions of the country. In the next section of this paper, I would like to examine several different monastic schools in Singapore and in southwest China, where their curricula come from. These are all schools that are currently functioning, but they serve different roles, both in their relation to the local and transnational sanghas, their students, and the goals that they seek to serve. It's also worth noticing that they exist in very different legal and political contexts, some of which I can talk about, though probably not here right now. The schools here, as you can see, as I've listed, are the Buddhist College of Sipsong Bana, which is in Yunnan province in southwest China, the Buddhist College of Singapore, and the Buddhist and Pali College of Singapore. And I've got their websites up there. I think in some ways these three schools are perhaps useful for you in thinking about what you're doing, because they are new-ish schools, and they have all struggled in some ways with establishing curricula and what their goals, what their desires are to be as schools. I start with the Buddhist College of Sipsong Bana, which, as you can see, is in southwest China, right at the border of Burma and Laos. It is the place where the Mekong River, Manamkong, leaves China and goes into Southeast Asia. So I'm referring to it here as the Fo Shui Yuan, which is Buddhist college in Chinese. So the Buddhist College of Sipsong Bana was founded in the mid-1990s at Wat Bajie, the central temple of the Sangha of Sipsong Bana.
This is a minority region in southwest China on the borders of Burma and Laos. And historically, the dominant group in the region, the Dai Le, were part of the Thai communities of mainland Southeast Asia. And their political and cultural forms followed those of the countries of the region. Most importantly, the Dai Le practice Theravada Buddhism. And this is one of the markers of both their internal and their state-recognized identity. Like Thailand and Laos, the Dai Le have long practiced temperate ordination. Because they are citizens of the People's Republic of China, the Dai Le were subject to the repression of religion during the Maoist period, so from 1960 to 1976, more or less, in Sichuan, Danang, as well as the quote-unquote religion fever that accompanied the return of religion in the 1980s. The school, Fo Shui Yuan, was initially founded because of the perceived limitations in the educational opportunities for the young Dai Le men in the region. While apprentice education had been the only mode of education in the region prior to the founding of the Fo Shui Yuan, a number of monks believed that this was insufficient because of the 15 years that had been lost in the practice of Buddhism during the Cultural Revolution. And as a result, they applied to the government to open a formal school which they thought was necessary for rebuilding Buddhism in the region in the post-Mao period. In many ways, these ideas are reflected in the different curricula of the school. As I've talked about elsewhere, the Fo Shui Yuan has essentially 3 different curricula. 2 formal groups of classes with secular classes on the one hand and Buddhist subjects, and an informal Dai Le curricula. So I've got them situated, the Buddhist curricula, the secular curricula, and the Dai Le cultural curricula. For the first decade, the secular subjects, the middle column there, included Chinese language, mathematics, and occasionally Thai and English instruction. I spent a year teaching English while there. And it expanded after 2005 to include more subjects such as Chinese history and Chinese law, and as you can see down here, accounting, secretarial skills, and computer programming as well. The Dai Le curriculum has not entailed formal classes, but has been focused on the implementation of Dai Le history, art, and even martial arts classes as a form of exercise. The Buddhist subjects, which are, I think, of most interest to you, at least through the first decade of the current millennium, shared equal time with the secular subjects, and they were fourfold. They included the study of the Vinaya, the life of the Buddha, the study of Dhamma, and important sayings of the Buddha, such as from the Dhammapada, that could be used within sermons. Significantly, at least from my perspective, they did not include the study of Pali. So, we might ask, where did this curriculum come from, and what was it supposed to do? Without trying to be critical of my friends and colleagues at the Fo Shui Yuan, their curriculum, Buddhist and otherwise, seems to me to have been less intentional than one might want. The monks of the region have generally been dealing with conditions of relatively low resources. They don't have a lot of money, they don't have a lot of patrons, and they have a government that doesn't really like them very much. So, they were not setting out to create a curriculum that was based on a clear theory of anything. Rather, they were adapting curriculum that were available to them. Most of the monks who built the Fo Shui Yuan in the 1990s had spent time in the monastic high schools of either Thailand or the Shan states in Myanmar. And so, to some extent, they modeled their school on those schools. And they ultimately adapted their Buddhist curriculum to the Naktam curriculum of the monastic high schools of Thailand. This is not, it seems to me, because they had a strong sense that this was the best curriculum
or that they were concerned with superstition, as were Rama V and his brother a century before. Rather, they used these materials because they had the books. Right? These were the books that they had. In the same way, the English language curriculum that they used for their secular subjects was, I showed up one day and said, hey, I'd like to teach English at this temple for a year. What do you think? And they said, sounds good. And so I made up a curriculum as I went along. This is not the best way to do a school, but you do what you can. This ad hocness worked for them because in some ways this is because of what they were really trying to do. So I noted above that the monks were concerned with rebuilding Buddhism, and yet this was and is not simply a religious project. Rather, the monks of the region understand and articulate the idea that Buddhism and ethnic identity are fundamentally connected. And so rebuilding Buddhism for them was also about rebuilding Daila culture and community, and vice versa. The two things, being Daila and being Buddhist, for them was the same thing. So that's what they wanted their school to be doing. So part of what the monks were concerned with was creating a group of novices and monks who were Daila intellectuals, who could participate in diverse Buddhist contexts, and who had a strong sense of themselves as Daila and Daitsu. The second school I want to talk about is the Buddhist College of Singapore, which was founded in the middle of the first decade of the new millennium at Guangming Shan Temple in Singapore. It differs from the Fo Shui Yuan in a number of ways. First, while the Fo Shui Yuan primarily serves as a secondary school, the Buddhist College of Singapore primarily provides a post-secondary education, providing a 4-year education that is meant to be seen as a Bachelor of Arts degree in Singapore. Second, where the Fo Shui Yuan in Sipsong Pana has a highly local agenda, serving to create monks who have an ethnic identity, the BCS has a much more transnational focus. The school's students are entirely international, and they primarily come from the People's Republic of China, along with a handful of students from Southeast Asia. In relation to this, the BCS has 2 different language tracks, one in English and one in Chinese. I suspect that the former was the initial goal of the program, but the school's teachers developed a Chinese language track when they discovered that the students they were getting from the People's Republic didn't really have very much English, and so they needed to build a second program. I have here listed the first, it's a 4-year program that's listed on the website of the Buddhist College of Singapore, and then at this slide and the next one I have listed the first 2 years of both the Chinese language and the English language curriculum. So both courses begin with a full year of language work in English, Chinese, and computer skills. The Chinese language course is meant to be a 4-year course with required subjects in a wide variety of subjects, which include English, Chinese, Sanskrit, philosophy, and sociology. This is paired with core subjects in Buddhism, which over the course of the 4 years include Buddhist history, various studies of the Vinaya, Buddhism in India, Buddhism in China, and then deeper, primarily Mahayana Buddhist topics. Though often they are in both Indian and Chinese iterations, as you can see. Year 2, semester 1, thoughts of the Prajna and Madhyamika in China and India. Many of the required courses of the Chinese course in the 3rd and 4th year are also focused on developing managerial skills, including courses titled Buddhist Project Management, Buddhist Economics and Learning Organization, and Techniques of Buddhist Administration. This is because part of what they're doing is trying to develop monks who have the skills to run temples in China and in other places. The BA in English, in some ways, looks a little bit more like a traditional BA program.
It does not include the managerial focus, but instead is broken into 3 different sections: Buddhist philosophy, Buddhist culture, and sociology. Taking the last first, the sociology courses are comparable to sociology courses that one might find in non-Buddhist schools. Basic concepts of sociology, applied sociology, and the like. The curriculum on Buddhist philosophy is largely devoted to the development of Buddhist thought from its earliest forms, culminating in Buddhist philosophy of mind and the Abhidhamma. What this means is that it has a focus which is not on Chinese forms of Buddhism, but rather on what we normally call Theravada. It is only in the last year's course in Buddhist culture that there is really much explicit attention to Mahayana forms of Buddhism, at least in the curricular format. This information is from this morning, and the first time I wrote this was from about 6 years ago, so they've changed things over time. But it remains the case that there is in the English language program, there is a very clear Theravada focus, about which I'll talk in a second. And indeed, in the one class that I have observed at the Buddhist College of Singapore, the students were examining abortion from the lens of Buddhist ethics, using a textbook by an English specialist in Indian Buddhism, a guy named Ding Hien Keown. Now, one of the things that makes this curriculum interesting, it seems to me, is that the BCS was explicitly founded in order to foster the training of students in Chinese Buddhism. In the mission statement from 2011, and again, this is from this morning, but they haven't changed the mission statement. They said, the founding principle of the college is to groom bilingual Sangha members grounded in right view and knowledge to contribute to the continual development of Chinese Buddhism and its spread in the English-speaking world by providing the necessary human resources through education. Its teaching philosophy is based on adherence to the tenets of Chinese Buddhism and respect for unity and harmony. Now, I was told by several officers of the school in 2010 that the school was founded precisely because there was a perception that Chinese Buddhism was losing out in a global competition between different streams of Buddhism for influence in the English-speaking world. This is a very Singaporean kind of a thing. But they sensed that that Tibetan forms of Buddhism had very clear advocates in someone like the Dalai Lama, or that someone like Thich Nhat Hanh was a clear advocate for Vietnamese forms of Buddhism, that Chinese Buddhism had no clear advocates. And so that's why they founded this school. So one of the goals of the school, explicit and implicit, was to create a cohort of monks skilled in English who would be capable of making sure that Chinese Buddhism did not disappear. The challenge that these monks faced was that in finding a curriculum for the English language program, they ended up having to rely on programs developed by Sri Lankan universities. This meant that the school, with two goals, this meant that the school's two goals ended up being in competition with one another. Their goal of producing monks that were proficient in English, in a sense, trumped their goal of producing monks who were proficient in Chinese Buddhism. Now, the third school whose curriculum I want to consider is the Buddhist and Pali College of Singapore, a school that, and this, I'll speak about this just very briefly, a school that was founded at the Mangala Vihara, which we have the building on the left there, a 60-year-old temple in eastern Singapore that has an explicit focus situated at the heart of Singapore's principal national discourse of racial and religious harmony. This is reflected in part in the fact that the school was founded by a Chinese woman and a Sinhala monk. The school primarily caters to adult Singaporeans of Chinese descent, non-monastic, so the Buddhist and Pali College of Singapore is a non-monastic school. And its program is entirely in English.
Indeed, this is one of the things that attracts many Chinese Singaporeans, because many Chinese Singaporeans don't speak very good Chinese. They were educated in English, they speak English. It is in this sense that an adult education program where the students take classes in their spare time, in the evenings and the weekends, like the school here currently is, to my understanding. It basically has a single program that has different levels. It begins with a certificate program in Buddhism, and after this, a student completes this, they can continue with a program in the translation of Pali, with programs that include a BA, an MA, and a PhD, which I have listed over there. And you can see, I hope, some of the curriculum that they have listed out there for their diploma course. In many ways, the study of Pali is perhaps the most important part of the program of the Buddhist and Pali College, which makes sense because it's called the Buddhist and Pali College. And the mission statement of the BPC says this explicitly, in that it is to provide a tertiary education in Buddhist studies leading to award diploma BA, MA of the Buddhist and Pali University of Sri Lanka. And this is, I think, one of the things that's really important for our purposes here this morning. The important thing about the curriculum is that it was not established by the Buddhist and Pali College of Singapore. Like the Buddhist College of Singapore, like their English language program, the curriculum from the Buddhist and Pali College comes from a Sri Lankan university, the Buddhist and Pali University. Moreover, it's worth noting the school has a less overtly political goal than either of the other two schools that I've talked about. It is more distinctly about allowing people with an interest to gain a better understanding of Buddhism. So let me kind of conclude with a few reflections here. So 8 years ago, when I was in Singapore, I attended a Vesak celebration that was sponsored by the Buddhist Federation of Singapore. The celebration started with chanting by monks from 3 different streams of Buddhism, all of which are present in Singapore, and included some of the monks from the Buddhist College of Singapore that I had met several weeks earlier. At the time, I was trying to understand the fact that the Buddhist College of Singapore was a program that combined both Theravada and Mahayana Buddhism in complicated ways, even as it claimed to be concerned with producing Chinese Buddhists. After the chanting was over, I was chatting with one of the monks, and I asked him about this, and whether he, a monk from China, found it odd to be studying what was effectively a Theravada Buddhist curriculum. He smiled and said, no, of course not. He was just happy to be studying Buddhism in English. That was his goal. Now, there's a lot more we could say about these different schools, their missions, their curricula, and the way that their curricula and the way that these curricula both work and don't work. It is also worth noting that all 3 of these schools, and I'm off script here a little bit, but all 3 of these schools have some important problems that I think that you all face here. All 3 of these schools face challenge about what language they were going to use and what importance the language had. All 3 of these schools had to consider, and still have to consider, the relationship between Buddhism as a religion and the ethnic and national groups. So, for example, at the Fua Shui Yuan, the question is whether it is Daila Buddhism that's important, or whether it is Daila Buddhism that's important, right? So, and in the same way at the BCS, is Buddhism the important thing that the students are learning, or is Chinese Buddhism the important thing that they're learning? For you, it seems to me, one of the things that was being referenced a little bit yesterday afternoon, the question is, if we have this term Vietnamese Buddhism, which of those 2 words is most important? And what is the relationship between those 2 words? What is the relationship between
Vietnamese on the one hand and Buddhism on the other hand. Lots of different answers, right? And that's something that I think that I would hope you collectively would struggle with. And third, and this is really relevant to our discussion today, where does the curricula come from? At the Phua Shui Yuan, they came from Thai monastic schools. At the BCS and the BPC, they came from Sri Lankan universities. So do you want to create your own curriculum? Do you want to use someone else's curriculum? All of these are questions that are important to ask. So there's a lot more that one could say about all of these schools, and it's also worth noting that they're the product of the specific contexts that drive what they do. They're the products of Southwest China, they're the products of Singapore. But one thing that I think is really important that they point to is that there is no international standard of what the curriculum for a Buddhist school should look like. This is not a problem, I think. This is a good thing. Like the monk in Singapore was expressing, the goal is to be studying and teaching about Buddhism. Whether it's Chinese Buddhism or Vietnamese Buddhism or Japanese Buddhism, the goal is to be studying about Buddhism in its many different forms. But another thing that they point to is the challenges that one has in developing a curriculum that matches a school's mission, whether this mission is explicitly stated or not. And this is where I think the things that Professor Darius was saying this morning are directly relevant to what I'm saying here. Let me say one last thing. I'm a member of a school board in Vermont, and the challenge is, and Vermont is very, very small. And the town I live in has 400 people. The school is tiny. It's a real problem because there are so few people. And our budgets keep getting bigger and our student population gets smaller. This is not a problem in Orange County, I think, but it is a problem in New England. And so on the school board, we're constantly asking, okay, what does next year look like? What does it look like 5 years from now? What does it look like 10 years from now? What kind of students are we going to know? And it's hard because the funding changes. We have a different president. The different president changes what are open to us. These are normal problems. They're normal everyday problems. But it seems to me that when thinking about how you design your curriculum, there are a couple of questions that you need to be asking, that I would hope you would ask, that we ask on the school board all the time. Even though we know the answer for last week, next year's answer may be a little bit different. And again, these are reflective of some of the things that Professor Darius was saying today. So I think these are some of the key questions. Who are your students? Are your students children? Are your students monastics? Are your students layfolk or adults? What is the point of the education? Is it individual fulfillment, as we saw at the Buddhism Pali College? Is it about being a communal glue, right? The resource through which the community continues to thrive? Is it about career advancement? Right? Getting a BA, which is recognized by people outside of Orange County. 2, or I guess it's 3. How do students demonstrate their knowledge? Do they do so through tests, which is what happens at the Buddhism Pali College of Singapore? They write out translations that they send to Sri Lanka, and they're graded in Sri Lanka. And that's really what the school is about.
Or do they have practicum, which is what Professor Jitsujo from the University of the West was talking about yesterday. So do you want to focus on tests? Do you want to focus on practicum? Do you want to focus on portfolios that show the work that students have done over time? And the last question, how do you want to affiliate with external organizations? There are costs and benefits to affiliating. And Thich Anjo, I think, was articulating some of this very clearly yesterday. There are money issues, right? Running a school is expensive. And so when you affiliate with an external organization, I have here balance of coherence versus loss of control. An external organization may help you get a streamlined, clear curriculum, but you have to buy into their curriculum, and it may be different from what you want. 2, there may be a cost involved in affiliation. There's a cost towards accreditation. Sometimes it literally costs money. Sometimes there's a huge amount of intellectual labor that's involved in putting together all of the forms, just filling out forms. There's so many darn forms. My university is doing, we don't have WASC, we have NEASC. So it's the New England Association of Schools and Colleges. And we are doing our accreditation next year. It's not fun. It's a real pain. And it's worth it sometimes. So I think that the point that Professor Darris was saying this morning about multiple forms of accreditation is a really important one to think about. There are many different ways that you can become accredited. So just as a last point then, I'd like to remind you as you move forward to continue to ask yourself these questions for next year, 5 years from now, and 10 years from now. So, thank you. Thank you very much, Professor Borchert. Indeed, this is the paper that helps us, as you point out on the last 2 slides, what we need to do, what we have to consider, so that we can have the goal that we wanted. So now we will open the floor for question. Thưa Tri Thức Đức và thưa đại chúng, giáo sư Borchert đã trình bày xong bài của ông. Bây giờ chúng con xin hỏi Tri Thức Đức và đại chúng có câu hỏi nào dành cho ông không ạ? Xin mời cô ạ. Dạ, con kính thưa quý chư tôn đức, quý sư, quý cô và quý Phật tử. Nhân ngày hôm nay con nghe được một câu. Thì cái ngày đầu tiên con cũng nghe một vị giáo sư, một vị thầy nói với con là bây giờ rất là hạn hiếm về những cái người Phật tử có thêm, thì có thể là có những nơi người ta phải mướn người để đi học, hoặc là một câu hỏi mới vừa vị giáo sư đưa ra, đó là mình có chùa, mình có trường nhưng mà không biết có người đến hay không. Thì đối với con là một người mẹ, thì con có một đứa con, thì con cũng gây dựng đứa con này, con cũng muốn là tương lai là cái mong ước của một người con Phật là đứa con mình được là một người Phật tử. Thì đầu tiên con nghĩ rằng là theo như lời Phật nói, tất cả đều do ý, tất cả đều do tâm, và cuối cùng là con nghĩ quyết định rằng là con hãy gieo những cái hạt giống đầu tiên vào mảnh đất tâm của con. Đó là con hát lên những cái bài kinh con nghe được là học theo của ngày cấp cô độc. Thế là con mới muốn cháu là cứ thôi bây giờ con cứ đọc viết một câu kinh có cú, nhưng mà mẹ sẽ cho con 50 sen. Thì khi cháu viết như vậy đó thì con nghĩ rằng là rất là lợi lạc cho con. Tôi bỏ một
ngày khi mà cháu viết được mấy chục đồng cháu vào trường, và cháu về cháu nói là má ơi, má đi làm đi, không có nhiều bạn muốn viết kinh giống như con để kiếm tiền lắm. Thì thật là bất ngờ đối với vợ chồng chúng con, nhưng mà con nghĩ rằng là tất cả những cái tiền mà mình để dành cho con mình vào đại học á, thì bây giờ mình hãy lấy cái số tiền đó ra, bởi vì nó chơi bạn mà bạn nó viết kinh Phật thì thật sự đó là những người bạn tốt của con mình. Thì cảm ơn Ngài là Ngài khi Ngài cho một cái cơ hội đó là chùa và trường có lớn thiệt, nhưng mà không biết có người đến hay không. Thì con cũng nói rằng là đối với suy nghĩ của con cũng xin mạn phép trong cái tâm thức của một người mẹ, thì mình đối với con bây giờ là con không có đi trồng chùa nữa, mà con đi trồng rừng Bồ Đề. Đó là những cái hạt giống, những cái lời của Phật con gieo vào mảnh đất tâm một cách rất nhỏ. Và hiện tại con đang làm một cái chương trình đó là gia đình trồng sen. Có nghĩa không phải là cái gia đình của con, mà con muốn tất cả những người vị Phật tử ở đây, mỗi một gia đình, mỗi một người mẹ hãy làm cho mình một cái gia đình trồng sen cho chính mình, trồng sen cho những cái đứa con của mình. Thì con cảm ơn Ngài hôm nay là con có một cái cơ hội và con trả lời được trong tâm của con là nếu xây chùa lớn mà không có những cái hạt giống này, không có những cái đứa trẻ, thì một ngày nào đó trường học cũng sẽ không có, mà chùa cũng không có. Con xin cảm ơn. Professor, the question and the information coming from the floor is a sense of sharing what she does, what she have to everyone. She is a mother. She has a young son. And she had came and heard for the last 3 days, and they worry that we may no longer have the setting of the temple and the young Buddhist community. So what she set out to do is she hired her young child to write the one sentence of the Dhammapada. And for each one that he wrote, he had 50 cents. So he did his part, and he also tell his friend. So all his friends also now would like to do so. So now instead the fund that she had reserved for her child college is now being paid for this kid to write these verses. What she would like to share is each one of us can do the same. We need to plan in the mind, the pure mind of the kid, the teaching of the Buddha, so that we should not be afraid of not having the temple, not having the education, but actually we should at least plant some good seed in the mind of the children. That's basically what she. So if I could respond just briefly, the challenge you are facing with your children is the same challenge that I face with my children, and it's the same problem that they face in Sipsong Pana, where this is the picture here is from Sipsong Pana from maybe 15 years ago, and parents want their boys to ordain for a short time. They don't want them to ordain for life because they want to have grandchildren, but they want them to ordain. And boys sometimes, yeah, that sounds great, and sometimes they have no interest. And so they face these same challenges, right? The problems of how to get their children to be interested, how to get their children to be involved, how to pass their values down. And so the problems that we had, like that's a great strategy, but it's only one strategy. And it works for this kid. I have 3 kids. A strategy like that would work really well for kid number 1. Kid number 2, no interest. I have to think of other things to get him. And so, what is it? What did the Buddha say? Upaya. We need upaya in our parenting, right? And
but these are challenges that are everywhere, that we all face. Tôi xin con xin để dịch lại. Ông giáo sư muốn thêm một vài câu với kinh nghiệm là người cha có 3 đứa con, thì ông nhận thấy rằng khi đi qua bên Thái Lan cũng như bên Trung Quốc để mà nghiên cứu, thì ông thấy tại những nơi đó cũng có những bậc cha mẹ cũng có đồng có một cái lo lắng, lo âu giống như các cha mẹ ở tại Mỹ Quốc vậy, cũng như bản thân ông vậy, muốn cho những đứa con của mình có được một cái nền tảng đạo đức vững chắc khi còn nhỏ, nhưng mà làm thế nào để mà đưa các cháu về cái con đường đó là cái việc mà tất cả bậc cha mẹ đều luôn luôn băn khoăn. Thì cái đề nghị của cô thì có thể theo cái trường hợp của tôi thì đứa con lớn nhất thì có thể làm được, nhưng mà đứa con thứ gì thì không thích tí nào cả. Thật là bây giờ chúng ta phải làm gì với cái cậu đấy. Còn đứa thứ ba thì là còn nhỏ quá chưa biết gì. Thì nói chung đó là những cái điều mà tất cả chúng ta có thể là cùng nhau thảo luận, cùng nhau để tìm cách để giúp cho giới trẻ. Dạ, con có bàn tay bên này. Dạ, con mấy hôm nay là nghe giảng muốn thu hút giới trẻ về học chương trình Phật học. Nhưng mà con thấy rằng là ai cũng băn khoăn và thu hút giới trẻ, nhưng mà cái người dạy, ngay cả cái thế hệ gọi là ông bà, thế hệ cha mẹ đều thiếu kiến thức kiến thức căn bản về Phật học một cách trầm trọng, thì làm sao có thể dạy con dạy cháu. Cho nên con muốn hỏi, và ngay cả con xin lỗi giới gọi là xuất gia chưa chắc đã có đầy đủ kiến thức để mà dạy những cái căn bản. Thì con muốn hỏi rằng là giữa chương trình xây dựng một chương trình giáo dục dành cho xuất gia và với thế hệ lớn tuổi như ông bà cha mẹ, quan trọng hơn là thu hút giới trẻ, cái nào quan trọng hơn? Cái chương trình xây dựng cho người lớn và xây dựng cho giới trẻ, cái nào quan trọng hơn? The question is, she heard that in the last 3 days, we worry that we cannot reach the youngster. She thinks that even us, the parents, grandparents, and even the monastic people, are we equipped to reach out to effectively teach these youngsters? And her question coming down to, should we concentrate on the kid, or should we concentrate on the older folks? So, it's a great question. It's a very important question. And I don't think you're going to like my answer. I don't have an answer. I think that's something that you collectively have to answer. I think in my home in Vermont, ideally we take care of everybody, right? So we're taking care of the needs and the interests of the older generation, and we're taking care of the needs and the interests of the younger generation. And ideally we find that they are connected. But how that balances out is a decision that has to come out of your community. And so I think the questions that I pointed you to are about thinking, about what are the questions we need to ask in order to answer that? What are the structures, what are the institutional frameworks that we need to have in order to answer that? What committees does the temple need? Does it need a youth group committee? Does it need an older person committee? Do those committees need to be inside a curriculum committee? There's no single answer. There are lots of answers to these kinds of things, but
ideally, as I said, comes out of you talking with one another and coming to decisions about what your community wants and not what I want, because Vermont and Orange County are not the same place. Câu trả lời của giáo sư thì thực sự đây là câu hỏi rất là tốt. Nhưng bản thân ông tại Vermont, ông cũng suy nghĩ như vậy. Chúng ta chăm sóc những người lớn và chúng ta chăm sóc những người trẻ. Thì cái thời gian cũng như cái nguyên liệu chúng ta có đầy đủ để mà chia đều như thế nào. Cái sự cân bằng đó là từ đâu đến, ai là quyết định những vấn đề đó. Thì ông nghĩ rằng ông không có được cái câu trả lời cho chúng ta ở đây, nhưng mà ông đề nghị rằng là trong cái ban soạn thảo giáo trình cũng có thể là có những cái buổi hội thảo, có những buổi họp để và nghe ngóng để những cái suy nghĩ của những người bên ngoài để giúp chúng ta có thêm cái kiến thức để giúp hoàn hảo cái giáo trình của chúng ta, để giúp cho người tu sĩ cũng như là người cư sĩ có được một cái chương trình học vấn mà đáp ứng với cái sự cần thiết, tính nhu cầu của hiện tại trong cái cộng đồng của chúng ta. Time's up. So thank you very much. Thank you very much for your insight and especially your effort to modify the paper many times, and we take it as you care very much of what we are doing here, and that's why the correction. So long that you have corrections, I will not change. Thank you. Tôi con xin cung tình toàn thể hội chúng niệm Phật hồi hướng. Buổi hội thảo đến đây được kết thúc. A Di Đà Phật. Giáo sư Lê Mạnh Thác sinh năm 1944 trên giấy tờ, nhưng trên tuổi thật của ngài thì năm nay ngài 76 tuổi rồi, và từ lúc 15 tuổi ngài sinh ra tại Quảng Trị, cho nên cái tiếng nói của người Quảng Trị cũng hơi khó nghe. Với lại cái phép tư duy của ngài có hai điểm mà thầy xin thưa trước là ngài nói ở trong một cái bình diện rộng, cho nên chúng ta nghe, chúng ta nên cố gắng theo dõi. Tại vì nếu chúng ta không có đủ cái tầm nhìn rộng ra một chút thì đôi khi chúng ta không biết ngài nói cái gì. Đó. Cái thứ hai nữa, cái phép của ngài nó nhanh. Tại khi ngài nói chỗ đây nhưng mà ngài đi qua chỗ kia cách nhau 1000 năm, thành ra là chúng ta phải theo dõi. Tại sao? Bởi vì nhiều sự kiện nó liên quan với nhau, cách nhau cả ngàn năm. Nên do đó cho nên chúng ta phải theo dõi cho chu đáo, nếu không thì chúng ta nhiều khi theo không kịp. Và ngài là cái người Quảng Trị, cho nên cái tiếng nói của ngài cũng hơi khó nghe. Nha. Tuy nhiên đối với bản thân của thầy thì thầy xem ngài như là một cái biến kiến thức. Và chiều hôm nay là một cái buổi rất là đặc biệt, không dừng lại ở chỗ của một cái hội thảo mà gần như là một buổi nói chuyện mang tính cộng đồng.
để chúng ta có cái duyên tiếp xúc với một vị học giả, một vị đại trí thức, để chúng ta có cái gì đó mở mang cho cái tầm nhìn của mình ở trong cái câu chuyện chung, và nhất là trong cái công cuộc xây dựng một cái trường đại học Phật giáo sắp tới. Và như chúng tôi đã thưa với quý vị, cái việc mà xây dựng một cái trường đại học đó không phải là công sức của một cá nhân, mà là của tất cả cộng đồng chúng ta. Nên do đó cho nên ở đây như là một cái tiếng chuông giống lên cho một cái Phật sự lớn lao. Thầy rất là mong mỗi quý vị Phật tử, những người quan tâm tới tiền đồ của dân tộc, của đạo Pháp, chúng ta nên dành một chút cái tâm tư trong cuộc sống của mình, để chúng ta cùng nhau làm một cái gì đó cho nó có ý nghĩa. Đôi khi chúng ta làm rất nhiều, nhưng khi nhắm mắt xuôi tay thì không thấy gì có ý nghĩa hết, mà chỉ làm phiền người ta mấy công chôn mình mà thôi. Cuộc sống như thế ở đây chúng tôi thường nói đùa, sống chặt đất, chết thì chặt nghĩa địa. Đó là một đời sống nó vô nghĩa. Thôi bây giờ mỗi người chúng ta có một cái quỹ thời gian tồn tại từ khi sinh ra tới khi chết. Chúng ta ráng sử dụng quỹ thời gian đó vào một cái việc nào đó cho nó có ý nghĩa, để sau này chúng ta mỉm cười chúng ta rời khỏi thế gian này. Và tin chắc rằng với cái phước lực, công đức mà chúng ta đỡ lại đó, nó sẽ nâng đỡ chúng ta. Đó là một cái điều nhân quả đương nhiên mà thôi. Do đó cho nên hy vọng hôm nay là một buổi gặp gỡ rất là tuyệt vời. Mong quý vị chúng ta cố gắng giữ đạo tràng thanh tịnh để chúng ta lắng nghe. Xin lỗi là cho thầy được nói một chút nó ngoài cái đề tài. Đó là nhân cái duyên này, ngày mai 1 giờ chiều ngày mai sẽ có chị Trang phải không? Chị Trang phải không? Có chị Trang bên các tư ban khác đến đây có xin quy y, và thầy có hứa rằng làm lễ lúc 9 giờ sáng, nhưng 9 giờ sáng không khí nó không có trang nghiêm, nên thầy xin đổi lại là 1 giờ chiều cho đại chúng ta buổi trưa ăn xong rồi vô, thì người thọ giới thì thọ giới, còn người mà lúc chúng ta ngày trước đây thọ tam nguyên ngũ giới, hồi nhỏ cha mẹ chết lên chùa mình không biết gì hết, tự nhiên mình có pháp danh, hoặc là tự nhiên ai đó cho mình pháp danh, tự nhiên mình thành những người Phật tử mà mình chẳng biết lý do tại sao, hoặc là mình ở đâu đó mình thọ giới mà chẳng biết tại sao phải thọ, hoặc là ý nghĩa của vấn đề giữ giới. Những vấn đề như vậy quan trọng trong đời sống tâm linh chúng ta. Do đó cho nên nhân cái duyên này, thầy truyền giới các con trai, xin lỗi, truyền giới tam nguyên ngũ giới vào 1 giờ chiều mai. Thành ai thọ giới rồi thì quý vị có thể là hộ niệm cho bạn bằng tu. Còn người chưa thọ giới, chúng ta ghi danh chỗ cái bàn kia để chúng ta phát tâm thọ giới. Và nếu như người nào thọ giới rồi mà muốn mình hâm hướng cái giới lại bằng cách thọ lại đó, để mình khơi dậy cái giới nữa, tại vì lâu ngày nó quên đi, hoặc là mình thấy làm sao đó không ổn á, thì mình thọ lại. Trường hợp mình thọ lại thì không nên đối pháp danh. Tại vì sao? Bây giờ chúng ta kỷ niệm vị thầy mà đã đặt tên cho mình, còn cái vị thầy ai mà chưa thọ, chưa có tên thì mình có một pháp danh để mình có tên xưng với Phật, và chúng ta hiểu đúng giáo pháp. Tức là xin quý vị chúng ta đứng lên để cùng đón giáo sư và một chư tôn thượng đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng mấy bạch giáo sư học giả ông Trí Siêu Lê Mạnh Thác, vị chủ tịch của hội thảo hôm nay. Kính thưa toàn thể quý liệt vị, giờ này đã hợp thời cung thỉnh đại chúng ta chắp tay trang nghiêm hướng lên Đức Phật để niệm Phật cầu gia bị.
chứng minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa liền quý vị, giáo sư học giả Triết Siêu Lê Mạnh Thác, ngài là một kỳ nhân ở trong Phật giáo. Ngài đã tái hiện lại cái diện mạo của lịch sử Phật giáo Việt Nam chúng ta trên 2.000 năm. Và hôm nay trong viện Phật học của chúng ta thật là may mắn, đầy đủ duyên lành, từ một quãng đường thật là xa xôi, Ngài đã thương tưởng chúng ta và đến đây để có đôi lời chia sẻ tâm sự cùng với chúng ta. Giờ này đại chúng đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin cung thỉnh giáo sư ở phía trên để có buổi nói chuyện cùng đại chúng. Chúng ta cho một tràng pháo tay. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thật là may mắn cho chúng tôi được thượng tọa Châu cho phép đến đây. Tôi sẽ thượng tọa về hôm nay nói chuyện về cái công đức quý Phật tử. Cuộc hội thảo của chúng ta là về giáo dục Phật giáo, và cái đề nhỏ là nói về vấn đề về chương trình giáo dục Phật giáo, hoặc là song ngữ, hoặc là cái chuyện ngữ là gì. Thì quý vị cũng nghe trong mình đi là ngày thứ 3 trong 3 ngày qua. Ngày đầu tiên mình có một các cái báo cáo, 6 báo cáo bằng tiếng Việt. Khởi đầu báo cáo về Đại học Nam là thứ nhất của Phật giáo. Trong cái báo cáo này thì sau này quý thầy, quý Phật tử có đặt vấn đề là cái đại học này, Phật giáo này thì ai tài trợ lương trả cho về giáo viên, cho giáo sư, về tiền ăn tiền ở vân vân thì từ đâu, và ở đó thì học cái gì. Thì ông đại đức báo cáo viên lúc bây giờ nói rằng là chưa có vấn đề chưa rõ lắm, nhưng hôm nay tôi có ý, tức là cái thường thì nói rằng là cái Đại học Nam là mình phải biết cái đó là quê hương, cái nơi sinh ra của hai vị đại đệ tử của Đức Phật, đó là ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên. Cái gốc của Nam là như thế, tức là hai cái vị trí tuệ số 1, ngài Xá Lợi Phất, vì thần thông số 1 đó là ngài Mục Kiền Liên. Thì khi chúng tôi qua Ấn Độ đó thì cái vị hiệu trưởng của trường đại học Nam là nó dẫn đi hội kỳ giáo sư Ravindra Bhatt. Thì có lẽ là vì rằng đấy là cái nơi sinh ra của ngôi làng, sinh ra hai vị đại đệ tử của Đức Phật giai đoạn đầu, nên nhớ lúc bây giờ là cái chuyện kể lại là hai ngài này mà trở thành đệ tử Đức Phật đó, là do nó gặp một cái vị đệ tử khác không có tên, không thấy đề tên, nhưng mà tại vì nó đi khất thực, đi mặc áo đi khất thực như vậy thì hai vị này lúc bây giờ theo một cái vị gọi là Sanraya, tức là cái vị lý luận trường của những con lương trong sách ba lý luận, tức là lý luận ghê gớm. Thì gặp cái vị đệ tử Phật này thì hỏi chứ ông đệ tử ai? Là tôi đệ tử của Đức Cô Đàm. Nói cái Đức Cô Đàm ở đây thì dạy cái gì? Thì nó đọc cái câu, ông đọc cái câu là tất cả mọi sự việc ở đây nó đều có nhất nội
duyên của nó, cái gì có nhân của duyên nó sinh ra tồn tại của mọi cái trên đời là do nhân duyên. Tôi mới học được rồi, không phải là ông biết cái này là tôi chỉ học được cái này thôi, tôi mới học được 4 câu nữa thôi. Đức Cô Đàm thì dạy tôi, thầy tôi thì dạy tôi 4 câu nữa thôi. Thì hai vị xả lời Phật một kiền liên này nghe hai câu ấy nghe có lý hơn nhiều. Thì đạo thì bây giờ bỏ cái thầy cũ của mình sang ra gia mình đi tìm Đức Phật rồi sao nó trở thành hai đại đệ tử. Mà từ đó thì sau này mình không biết. Thực tế thì bây giờ gọi là cái tài liệu đầu tiên bằng văn bản, bằng bia đá, văn bản con bia đá, đó là cái bia của ngài Thế Thân. Ngài Thế Thân có tìm được 2 cái bia. Thì trong một cái bia là phải nói ngài Thế Thân là thầy của cái vua Ba La Aditya, tức là một vị vua của triều đại Quốc Ta. Triều đại Quốc Ta thì không phải hoàn toàn triều đại Phật giáo, nhưng mà có những vị vua Phật giáo. Rồi cái bia kia thì nói bao hoàng hậu về cái vua cha của Ba La Aditya là Vikrama Aditya, thì là có quan hệ với ngài Thế Thân. Ngài Thế Thân thì theo quan hệ của tôi đặt ngài là từ năm 310 tới khoảng 390 là ngài sống 80 tuổi. Dạ thì như thế, đây là niên đại của ngài Thế Thân. Đây là thế kỷ thứ tư. Chứ thường bây giờ người ta nói rằng là cái Nalanda là từ thế kỷ thứ tư là đi thế. Trước đó có khả năng là ngài Long Thọ, ngài Đề Bà, như kiểu ngài qua có thay là ngài Mã Minh, nhưng mà chứ mình chưa có văn bản cụ thể. Cái văn bản cũng ghi đã tại vì Ấn Độ mấy cái đó không có và xác định như mình, cũng như đại cái sử ký văn tư của mình nên cái như sử ký Tư Mã Thiên của Trung Quốc, Ấn Độ không có cái đó. Cho nên mình phải căn cứ vào biên đạo một số các văn bản khác. Đó là nói về cái vấn đề là cái liên hệ của Nalanda với chính quyền. Do rằng ngài Thế Thân là đã là thầy của vua, con vua rồi. Cho nên khả năng là thầy ngài là dạy ở Nalanda thì khả năng như vậy Nalanda là do các vị vua đi du cấp. Còn cái vấn đề thứ hai là hỏi rằng là đã học cái gì. Thì mình biết rằng là sau này ngài Nhân Trâm qua đó thì được học về ngài Giới Hiền thì là bắt ra về duy thức. Giải thích là từ ngài Thế Thân khoảng 350 trở đi là xuống cho ngài Nhân Trâm, tức là 650 khoảng đó 640. Ngài Nhân Trâm thì mất năm 660. Cho nên là thì còn trong 300 năm nữa đó thì tiếp tục cái dòng tư tưởng trường phái của ngài Thế Thân ngự trì ở cái đại học Nam Đà. Thì mình có ngài Trần Nam, Địch Na Gà, rồi ngài An Huệ, Stelamantin, ngài Đức Huệ, Gunamantin, rồi đến đặc biệt là ngài Hộ Pháp, và học trò ngài Hộ Pháp là ngài Giới Hiền. Ngài Giới Hiền là trực tiếp làm việc được Nalanda và thầy dạy của ngài Nhân Trâm. Và dạy đây là chủ yếu là dạy duy thức. Thì trong cái sau này mình biết thành duy thức là tạo tập thành duy thức của ngài Nhân Trâm này. Sau này ngài Quy Cơ ghi lại này thì là ghi lại cái dòng tư tưởng do thầy của ngài Nhân Trâm là ngài Sila Ngài Sila là theo viết giải của ngài Nhân Trâm là học trò của ngài Hộ Pháp Dhammapada. Đấy, thì cho nên mình có mà trong cái lý thức là có nhiều trường phái. Trong từ ngài thì nó là có mấy trường phái khác nhau. Sau này thì để cái nào mình học lý thức thì mình sẽ biết. Thì như vậy là mình biết rằng là ở vào khoảng chừng 300 năm là dạy duy thức rất kỹ. Nhưng mà ngài Nhân Trâm về cái Trung Quốc không chỉ dịch duy thức mà còn dịch Bát Nhã, còn dịch cái kinh Di Đà, còn dịch nhiều thứ. Chứng tỏ như vậy là các cái môn học ở
thanh minh rồi bao nhiêu thứ, năm mình gọi minh là âm thanh minh rồi. Thì về ngôn ngữ về cái này thì mình biết chắc chắn rằng là thường thường ví dụ mình nói về ngài Long Thọ chẳng hạn, thì theo mình biết là ngài thì ví dụ mình trong chùa mình học là trung luận là chính, học hồi tranh luận, học bảo vương luận, thế mà cái bảo vương luận nó nói về chính trị, tức là cố vẫn như vua thì phải như thế nào. Cái việc chúng ta là có Phật giáo có dạy chính trị học, và tại sao đến đại học bây giờ là political science. Rồi không những thế mà là ngài Long Thọ là trừ hiện tại bản địa phạm là có bản về sách đi thuộc dài này này Yaraka Samhita mà bên phía Trung Quốc từ thế kỷ thứ 6 thứ 7 trong cái kinh địa chỉ của Tùy Thư là thế kỷ thứ 7 họ ghi lại về nhà Tùy, tức là kinh sách vở của nhà Tùy tập hợp được, trong đó là có Bồ Tát Long Thọ Bồ Tát Y Thư. Cho nên cái y học của Trung Quốc và y học của Việt Nam mình, thường thường mình bị thuộc Nam của mình, Việt Nam mình y học Việt Nam mình chắc mình lại có tàu, nhưng sau này hỏi này mình đã biết có ngài về tỉnh nhà mình là nói là thuốc Nam thì trị cho người Việt Nam, Nam Dược thì Nam Nhân, cho nên ngài về tỉnh độ Việt Nam Dược thần hiệu là ngàn trang, rất tự hào, chứ không phải là rằng là mà trong đó thì gọi là có cái quan điểm thường nay mình học về y học, đặc biệt y học phương Đông mình thì nói về cái khí, mình gọi là bế tinh, rồi thì nói rằng là bảo khí, mình giữ cái khí mình, khí đó là mình chết, nhưng mà khí là cái câu đó là hoàn toàn của Phật giáo mình. Nếu những cái khí này á, vì sao? Ở đây mình học thì bình thường thì chưa cần phải có lý thì phạm, mình học từ đó, mình học trong kinh Di giáo về kinh tự Phật Di Dương, thì mình nói gọi là sự sống tại cái hơi thở khí, cái khí của Việt Nam này, cho nên gọi là tại vô gốc giác, hỏi mình cuộc sống mình dài ngắn. Thì Phật hỏi bao nhiêu người nói cuộc sống bây giờ dài ngắn, có người nói 100 năm, có người nói 50 năm, có người nói nếu ra khổ thì Phật nào không đầu mà chúng hơi thở thôi, đúng vậy, nhưng nghĩ thở là kết thúc. Trong cái khái niệm khí, xưa nay mình nghĩ khí cũng vậy, nhưng mình chưa biết cái phạm chưa đọc cái này thì mình nghĩ rằng là cái khí là khái niệm đặc biệt, không chỉ mày có người biết cái nho giáo, thế nên đồ cổ mấy nho giáo, từ tất cả này của Phật giáo mình, thì là mang tài hô hấp chân, có cái gì đó, cái sự sống mạng sống trong cái hô hấp tức là chút khí đấy thôi, không có khí là tiêu. Mà y học là gì? Là cứu tử hoàn sinh. Cho nên tại sao Phật giáo mình quan tâm rất lớn trong các chùa, ví dụ ngài Tuệ Tịnh thì ngài Tuệ Tịnh ở chùa Giáo tại trên Cẩm Giàng ở Hải Dương, thầy rồi con trai thầy gơi xuống dưới hồ xã học thuốc thì nó mình á, chùa hồ xã tụi tôi đi quanh có tiền dùng ra hai dòng nổi đó, vì cái sông nhị hà của mình, sông Hồng của mình sẽ mở ra cái này nó xóa, ví dụ như trong cái chùa Kéo, bây giờ mình có chùa Kéo Thái Bình, thì chùa Kéo cái Nam Định này thì ngày xưa là một làng nước đổ nó chảy đến đây xem chùa một làng để chùa Hồ Xã. Thì cho nên là cái điểm đặc biệt là khi Phật giáo lên non nước Minh á, cái tài liệu đầu tiên của nước Minh á, cái Phật giáo nước Minh đó là quyền mẫu tử liệu quần. Thì trong quyền họ nói thế này, có câu hỏi trong bà thành 30 mấy 40 mấy câu hỏi, người ta hỏi mẫu tử thì nó là câu hỏi chân này
cái đạo của ông á, ông tu hành mà sao tôi thấy ông bình hoàn, ông tự đi thuộc men chống cự đủ thứ cả. Tại đạo của chúng tôi bây giờ có mấy ông bên gọi là tích cốc trường sinh, gọi là thường gọi đạo lão á, nói là mình để tu đạo là mình luyện đang sống mà mình không bình hoàn. Còn cái Phật giáo mình nói là bán tu, và béo nói là bán tu gì mà bình hoàn lối thôi quá. Rồi trong đời thì ông nói thì trong đó bình hoàn nó có thuốc chưa còn là chống cứu, đốt rồi chống chích, cái đó là thuốc. Mà cái trong lịch sử y học Việt Nam, tôi nói về lịch sử y học Việt Nam mình từ nào tới sao đây, ví dụ tôi thấy như cái quyền tôi ở đây là cái quyền hai cái bộ sách là giáo tài của Trung y của Mỹ, bộ Cellphone, một bộ trường John Hopkins. Thì trong trường bộ John Hopkins cái thời năm 70 cái này là đưa cái thủ thuật Tôn Thất Tùng, tức là một cân khố đó, kho tay một thế nào, bác sĩ Tùng. Đấy, tức là thừa nhận đấy, cái này là hệ thống từ xưa. Mình thì người Việt Nam mình sao nên bây giờ hiện tại nó gọi con cháu mình nhiều anh nhiều chị bác sĩ giỏi, nổi tiếng, mổ giỏi của mình. Thì đấy là mình gọi cái truyền thống, truyền thống lâu dài về khoa học y dược. Như tôi nói dân tộc mình muốn gọi truyền thống y khoa y học, khoa học y dược này tốt, thì dân tộc mình phát triển như hôm nay đâu. Ngày xưa cách đây 2.000 năm Trung Quốc nó có làm thống kê, làm 3 cái quần giáo kỳ đủ chân ở Nhật Nam là 1 triệu. Trung Hán Thứ đây là Việt Nam là ta nên về Trung Hán Thứ. Hán Thứ chứ là gọi một Hán Thứ là có Hán Thứ, từ tiền Hán Thứ gọi tới cũng tiền Hán Thứ. Rồi chép lại cho mình dịch chuyển lại là bằng năm 1 công nguyên nữa. Đó là mình thống kê Trung Quốc có khoảng cộng lại mấy cái của Trung Quốc là 60 triệu dân. 3 cái quần giáo kỳ cực tên Nhật Nam của mình là 1 triệu dân. Đấy mà bây giờ hôm nay mình đây chỉ mấy triệu dân gần cho 100 triệu về tính. Mình một ông Việt Nam mình cách đây 2.000 năm mới đẻ được trăm ông bà Việt Nam. Nó đông lắm ấy. Còn của Trung Quốc đó, Trung Quốc bây giờ tỷ 2, tỷ 3 như mấy thì của ông 60 triệu, cái ông rồi đẻ được tầm mấy chục người. Một ông Trung Quốc, ông bà Trung Quốc đẻ được 20 người, ông mới bà. Chứ chuyện đó mà muốn mà đẻ nó sống như thế, nó đúng như thế là cái ngành lý dược phải tốt. Tại vì mình có thuốc, nó mình là chết thôi, đẻ con nào có chuyện đấy cũng có chiều tượng là chết thôi. Con phải gọi là cạn thôi, vượt cạn thôi. Cho nên này là ngành lý dược mình cực tốt. Tại vì Trung Quốc là ví dụ như tôi nói trong lịch sử Việt Nam thì Trung Quốc có thừa nhận nó sắc nó, mình chép lại là ví dụ như trong 4.000 món thuốc mà đại bộ của Trung Quốc là sông này, nhung này, Huế, Phù này. Thì sông của ông Đại Hàn thôi, ông Trung Quốc cũng Triều Tiên rồi. Ông Việt Nam mình có giống như mình gần đâu, mình bây giờ Việt Nam mình nuôi heo là cắt nhưng nó không. Nhưng mà cái đặc biệt là Huế là Trung Quốc là nghĩ đầu tiên, Huế Phù của ông Giáo Trị, em ấy cũng Giáo Trị. Đúng là mình có Huế Thanh, đang mình có Quảng Nam, Huế Thanh mình cực tốt. Phù thì có Phù nó có Phù thì mình chưa Huế Thanh có ghi mình thì chưa ra hai Phù tử là mình chưa nhìn thấy điều đó thì có ghi cái cực quá. Nhưng mà tiếng to là cái đóng góp ngay từ là đến cái năm đầu cách đây cả 2.000 năm ở phía Trung Quốc thừa nhận Việt Nam. Nhưng mình tự hào dân tộc mình, nhưng có cái đất đai mình cũng lên tiếng này, mình có gì mình tự hào. Như hôm nay đây mình ngồi bên này thì đây tôi biết là vị thầy đây mình có vị Phật tử bên đây gọi là mình 30 chuyện để cho mình dạy con cháu mình thế nào, mình giữ thế nào. Tất nhiên là bây giờ phải hội nhập tới. Quan điểm của tôi thì gọi là như cái ông Thiên Ân trong ngày qua, chiều hôm qua mà thầy Ân Giáo đệ tử của thầy Thiên Ân này tôi rất tâm đắc với cái báo cáo của thầy.
tại vì khi thầy anh mất rồi thì tôi ở Việt Nam bạn 1980 gì đó thì tôi không có biết được cái sự kiện thế nào, thì cái đại học Phúc Đông của thầy cái người chúng tôi khi ra năm cái tư từ đó thầy đã tổ chức cái lễ năm đầu tiên ở tại cái thiên viện quốc tế của thầy đó. Thì còn nói về mình lúc bây giờ ba này việc lập cái đại học nữa thì mình vậy thì tôi nói là các trường đại học của mình trường nào bắt đầu năm 7 học trò đó tất cả các trường tự nhiên lại mấy cái trường thậm chí á, nên nhớ là cái đại học của mình bây giờ tiến sĩ như vậy, nhưng ngày xưa còn 1870 60 mấy là mình có một tiến sĩ đâu ở trường Harvard học ở Đức về, mình có một tiến sĩ đâu cái nhất trường cũng có một tiến sĩ, cũng có đại có Harvard nữa. Harvard là trường đào tạo mục sư mà. Người nhân dân bây giờ không những đào tạo mục sư mà còn đào tạo cái Phật giáo, bây giờ có nghiên cứu Phật giáo vô đường divinity school đó. Thì cho nên á, nói đến cái hôm trước á, khi mà cô Trần Quang cô báo cáo về những cái giáo trình Phật giáo dục của Phật giáo ở Việt Nam xưa nay, để còn vì vậy nên đừng nói rằng là thì cái chương trình hiện tại ở tại mấy học viện Phật giáo dạy gì, cũng như sáng hôm nay có cái bài của bà số 1, bà này đi chúng tôi đã mời bà từ năm 2006 đến học viện Phật giáo Việt Nam hội thảo. Không biết sao đây nó thầy Nguyên Tâm thầy nói tôi là không kể chỉ Việt Nam mình cả, Trung Quốc cũng kể. Thầy sao đó thì mình có Trung Quốc thì có ông đó thì có một set ông nói về cái thực hiện Sisomana, rồi thì có ngay cả bây giờ Bắc Kinh có cái học viện Phật giáo Trung Quốc lớn lắm. Và ông viện trưởng đó ông đồng thời trong cái bài báo cáo của bà số 1 là cũng nói rằng hiện tại trước có cái hiệp hội đại học Phật giáo thế giới, nhưng tôi là phó chủ tịch của hiệp hội đó, tức là chủ tịch là ông Thái Lan, đại học Macedon có viện trưởng, rồi một trong phó chủ tịch đó là Bùi giáo sư Stanley ở tại đại học Naropa, rồi thì một ông phó chủ tịch đó là ông Học Thành, hiện tại ông là chủ tịch của Liên hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, chủ tịch hội Phật giáo Trung Quốc, Học Thành, tức là một chủ tịch và 3 phó chủ tịch, trong đó có Trung Quốc, có Việt Nam, có Mỹ. Đấy, tức là mình có hiệp hội, tức là chứng tỏ cái bài đó thì bao bị cấp quá cho nên không theo dõi hết tất cả những cái thông tin hiện tại mình có. Mà thật sự cái hiệp hội đó là có cả chục năm, thành lập từ năm 2007. Khi chúng tôi qua đó thì mình đề nghị rằng là các cái trường đại học Phật giáo, bây giờ mình có ở Việt Nam bây giờ mình có 3 học viện, thì được đại học dịch Academy rồi tôi dịch ngay là Việt Nam Buddhist University đó. Đúng là mình điều kiện nên là đây thì tôi nói ra là chúng tôi là đủ tư cách để làm đại học, có bằng cấp, có công trình, đặc biệt là có công trình cấp thế giới, người ta không có trách nhiệm mình. Nói như là tôi nói của Việt Nam Việt Nam mình có của Minh Châu của tôi. Đấy, tức là khi nói đến Phật học thì họ kể tới đây cũng sách đó, ở in bài tiếng sách tiếng Anh rồi, họ trách nhiệm mình, cái quan điểm của mình. Ví dụ như khi nói về Ngài Đại Thất chẳng hạn, thì trước đây là có người giáo sư người Áo, giáo sư Văn đó cũng nổi tiếng lắm, ông là có 2 Ngài Đại Thất nữa. Tại bây giờ là vấn đề về Ngài Đại Thất quá phức tạp, cho nên chúng tôi viết bài nói là có 1 Ngài Đại Thất, 2 Ngài Đại Thất là do ông có đọc chỉ nhóm không rành. Đấy, thì mình nói rõ ra chứ viết rất công khai. Sau đây cái số cả cái bạn bè chúng tôi là ADK là ủng hộ, hoàn toàn ủng hộ cái này nó mới nói đúng, tại vì chữ nhóm mà anh đọc kiểu đó bao người mệt lắm, cũng này chữ nhóm là chữ thành hiền, mình thành hiền là mệt lắm, cho nên gọi là không phải dễ.